Hello everyone. Today we are beginning with account engagement training, where I have pulled in the account here. This is how the UI looks like when you log in for the first time. And I have one URL in Trailhead where you can go ahead and complete it. ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು Trailhead ಅಲ್ಲಿ, which I'll be sharing it as the notes also. Okay, so ಇದು pre-work Trailhead ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. But now, so any account, this is basically a B2B marketing tool. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Pardot was initially a company which was being built by some couple of developers on top of Salesforce CRM. Salesforce CRM application ಅಲ್ಲಿ Pardot ಅನ್ನೋ ಒಂದು application build ಮಾಡಿದ್ರು. There were a couple of developers who built it. It was doing well in B2B marketing tool. B2B. As a business to business. Yeah, it was a very wonderful tool which was in the ecosystem of Salesforce itself. So a couple of years before, probably in the year 2017 or in the year 18, if you go and Google it, you'll get to know. Pardot was acquired by Salesforce company itself. Now, Pardot is known as account engagement. Pardot anta ellu ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, account engagement ಅಂತಾನೆ ಕಾಣಿಸೋದು. If you want to investigate more, if you want to learn more on that, Trailhead ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇದು pre-work. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ you'll be getting more. Getting started with account engagement ಇದೆ, you can learn it. ಡೆವಲಪರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿರೋದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೂಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೌ. This tool is beautiful and it will be helping marketers a lot, especially in two areas. One is on the account, this one, scoring and on concept. This is where it is different. Okay. Second one is on the grading side, which will be in the profile. This tool is very different in two areas. So the Bitra, it's a very basic tool of B2B marketing. One, scoring. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ವೇರಿಂಗ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್. The scoring ಮತ್ತೆ grading, these are the two major areas which is unique, and it is the one which you will find only in account engagement. ಇದನ್ನ ನೀವು Salesforce marketing cloud ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲ, scoring and grading. ಆಯ್ತಾ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So now I'll be giving you the tips of any tool which you see. Any tool, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೂಲ್ ಕಲೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟಪ್. ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗೋದು ಸೆಟಪ್ ಇಂದ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶುರು ಆಗೋದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟಪ್ ಇಂದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಈವನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿತ್. And then it will be all about data. Then it will be all about email build, because ನಾವು ಮೇಜರ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು email marketing ಅಲ್ಲಿ, that to B2B email marketing. B2B, B2C, it doesn't make any difference for you when you are learning account engagement. First setup ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Then we need to understand how data is coming in, and then email build, testing, email build, test and send. And then comes automation. And then comes automation. ಈ ಟೂಲ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು. Compared to people who learn SFMC, for them, this tool is very, very small. Okay. So setup in the start ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು. I'll be showcasing some of the areas which are unique here, especially when I was talking about scoring and grading. Scoring and grading in detail ಆಗಿ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Since it is just an introduction, I'll be showing you how data can be built. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಡೇಟಾ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.
Email build ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Email build already ಆಗೋಗಿದ್ರೆ I'll be using that email and I'll be sending those email. ಓಕೆನಾ? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್. So first I'll begin with having my own data in account engagement. So currently now marketing cloud, that is marketing cloud account engagement ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, or account engagement, you can see the name here. Good. So now in this tool I would like to create a prospect. Prospect ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This is a term used for a new prospect coming in. So I'll click on add prospect. Okay. So I'll be adding a prospect. For example, I'll go with Chandra Prasad. This is my email ID. Prospect is a person who is interested in your product. Prospect is a person who is interested in your product. The company what I'm working for is Salesforce, okay, for example. And you need to have a campaign. To which campaign? Now comes campaign. What is campaign? ಇದೆಲ್ಲ setup ಬರುತ್ತೆ. So let us assume that we are creating a prospect which belongs to a campaign of 2025 events, and he belongs to a default profile. ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಕೋರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ನಾವು. ಮೇಲೇಬಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ to collect about the prospect, custom fields ಇದೆ, and included lists ಇದೆ. So I will be adding this guy to a list also. Okay, ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I'll click on create prospect. So this is my prospect. So what will happen for this prospect whenever you keep coming in? So let me this guy. Prospect ಗೆ ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ಆಯ್ತಾ? So emails ಬೇಕಲ್ಲ. So we will be finding them in account engagement email. Let's take one or two examples on the email ನೋಡೋಣ, then we'll get a fair enough idea. Virtually went to, I'll try to search for a demo of a email. ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ, content. Okay. Now in this training, I'll be taking Lennoxsoft as a fictional company. ಈ ಕಂಪನಿಯವರು B2B marketing tool ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, which is account engagement, and now they are trying to market their own thing. ಈ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಲರ್ನ್ ಟು ಹಾರ್ನೆಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ fully featured accounting software. Sign up for a free Lennoxsoft demo. Recipient's name ಬರುತ್ತೆ. Lennoxsoft was built with recipient's company in mind and offers full feature. So ಈ email ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. This is the email content what they want to send. So to whom, ಯಾರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ? As of today, we are trying to send it as one-to-one. Simple. Prospect ಹೋಗ್ತೀನಿ, newly created prospect ಹೋಗ್ತೀನಿ, and I'll click on this email address and I'm ready to send the email. So I'll call this one as demo offer email to Chandra. So this is my prospect. The email template what I'll be going is demo offer, and it will be sent from Lennoxsoft Live. This one email address is there, and it will be stored in special events. As a reply email address with a demo offer is the subject line, HTML content, and the content is given here, and it will be a very simple sending. Then test email preview and tumba simple ಇದೆ. If your email can spam complaint unsubscribe link is present, physical mailing address present. ಎರಡು ಇದೆ. If I hit the button send, email over. As simple as that. ಆಯ್ತಾ? email receive ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. We can't send your email, try again later, because this tool is restricted with email sending. So ಈಗ ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, it's very simple tool. Seriously, it's a very simple tool. But we will enjoy this tool when you are doing automations, specifically when you start building a campaign using Engagement Studio program. Interviews ಅಲ್ಲಿ Engagement Studio program plus scoring and grading ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಟಪ್ ಡೇಟಾ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಟೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದು ಅಥವಾ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಹಿಯರ್ is on Engagement Studio program. Engagement Studio program which will be like this.
ಈ ಟೂಲ್ ಬ್ಯೂಟಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. This one, engagement studio program, where it starts from Facebook leads. You will send an email, prospect will be added here. So ಇದೊಂದು flow ಇದ್ದಂಗೆ. Let me show you the testing here. Observe ಮಾಡಿ with the date and time ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Prospect custom field attended an event. Yes ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ what is the lead score? Einstein lead score, is it greater than 75? Yes ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. It will be added to Salesforce, it will be assigned and it will be ending. ಈ ಟೂಲ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ಸೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಟೂಲ್ ಮೇಲೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಾನು ಈಗ ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಎನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್, you have to talk about scoring, you have to talk about grading, you have to understand the fundamentals of setup, then you have to go with the data, email build test and send, and then automation. Automationally, there are many automations. One of the beautiful things you have to learn is engagement studio program. Engagement studio program. This is the one which you should learn, which can be compared as journey builder. ಜರ್ನಿ ಬಿಲ್ಡರ್ SFMC ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಜರ್ನಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ತರಾನೇ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸರ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್, ಸೊ ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಒಂದು ಈ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್, ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಇಟ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ಟೂಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. So let us also, ನಾನು ಟೂಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Along with that also, you create your own Pardot account. ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, you can create your own. That is not at all an issue. ಪ್ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ B2B ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್. ಸೊ ನಾನು ಡೆವಲಪರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಯು ದಿ ಡೆವಲಪರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಲಿಂಕ್. ಈ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು. We have ಪ್ರೀತಿ, ಶಿಲ್ಪಾ, ರಾಹುಲ್, ರಾಜ್, ಗೌತಮ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಳ್ಸಂడి. ಗೌತಮ್, ಇನ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಎನಿವನ್ ಎಲ್ಸ್? ಓಕೆ, ಗೌತಮ್, ಪ್ರೀತಿ, ರಾಹುಲ್, ರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಶಿಲ್ಪಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ದಿ ಲಿಂಕ್. ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ನೌ ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, so that the others can understand how to create. So preferably ಶಿಲ್ಪ, ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೌತಮ್ ಇದ್ರೆ ಗೌತಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿವನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಯೋರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Am I audible? Sir, yes, sir, you are audible. ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಶಿಲ್ಪಾ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? This takes time, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿಲ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಶಿಲ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ID ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ID ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಇಮೇಲ್ ID. ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೂ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ Pardot. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ID ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್.
ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು. ನಿಮ್ದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಲೋಡ್ ಆದಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಚಾರ ವಿಶ್ವ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಯುವರ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ. ಜಾಬ್ ರೋಲ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಶಿಲ್ಪ, ಆಗ್ತೀವಿ, ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೈನ್ ಮಿ ಅಪ್. ಸೊ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಆಯಿತಾ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೂ ಇಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. developer@salesforce.com ಇಂದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ಫೋರ್ಸ್, ವೆರಿಫೈ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಲಾಗಿನ್ URL, ಇದು ಯೂಸರ್ ನೇಮು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೀವೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಈಗ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ನಾವು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ B2B ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಐ ಮೀನ್ ಸೇಲ್ಸ್ಫೋರ್ಸ್ CRM. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೇಟಾ, ಎನೇಬ್ಲಿಂಗ್ CRM analytics. Need help? Recommended. Read the implementation guide. I'll give you this. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 53 ಪೇಜ್ ಇದೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಗೈಡ್. ಇದು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬೈ Salesforce itself. Let me save this for you and I'll share it on the training and hiring, account engagement, implementation guide. Time ಸಿಕ್ಕಾಗ ಓದಿ. It's always good that you people start reading prerequisites, ಏನೇನು ಬೇಕು. You set up process, everything. But you need initial guidance, but later on we can carry on that one. So ಇದನ್ನು PDF share ಮಾಡ್ತೀನಿ. I did get this from here. ಸೊ 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಇಮೇಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಬಟನ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬೇಕು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ Vibo. 2 minutes on pause of this video. Thank you very much. Once you have completed it, you will get an email like this. Welcome to Salesforce, verify your account. Okay na? ಈ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, if you want to log into this tool, let me show you the UI. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಿಂಕ್ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಲಾಗಿನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೂ ಇದೇ ಥರ ಲಾಗಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇದು URL, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೇನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್, ಸೊ ನಾನೀಗ ಟೂಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೈ ಫೋನ್. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಸೆಟಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ನೀವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ CRM. ಸೇಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ CRM ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್. ಆಯಿತಾ? ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಲೌಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ಲೌಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್. ಸೊ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಲಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನೀವು. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಇನ್ ದಿ ಸೆಟಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಸೆಟಪ್ ಹೋಮ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಸೆಟಪ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಗೈಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ವೇರ್ ಡು ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್? ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಗೈಡ್ ಇದೆ, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡಬಲ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೆಟಪ್ ಗೈಡ್ ಇದೆ, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು. ಇವೆಲ್ಲ ಟೂಲ್ ನಾನೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಹ್ಯೂಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಓದ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಸ್, ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಗೈಡ್, ಇಮೇಲ್ ಡೆಲಿವರಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ PDF ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಲಿಂಕ್, ದಿಸ್ ಒನ್. ಡೌನ್ಲೋಡಬಲ್ ಯೂಸರ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ದಿ ಒನ್ ಹೂ ಲಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಟೂಲ್ and the one who will perform the exercise. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ is that I need to set up? First, I need to ensure that I have a managed business units. We recommend granting access to admins only. You need to install the package. You'll notice for the first time will be get pardot.appexchange.herokuapp.com. ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಿಲ್, ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಸೊ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ 2 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಕಂಪೈಲರ್ ಟ್ರೈನ್. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಡ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರೆಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ ಟು 2 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ acts like a compartment where you can build your automations, data, content to your emails and engagement studio program. It might take a minute or 2. ಸೊ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು. ಇದನ್ನ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನೇಬಲ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. I have to enable this application. Illiದೆ turn on account engagement lightning app. Just turn it on and you're good. Manage users from Salesforce. We will do that. Set up lightning experience email builder. We'll also do that later. So now, am I ready to go to account engagement? If yes,
ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 9 ಡಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಆಪ್ ಲಾಂಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇದನ್ನು. I want this to be my first application. Account engagement, which is a B2B marketing automation tool, Service Cloud and Sales Cloud. When I click on this, I will be in account engagement application on the cloud. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓಕೆನಾ? The Lennoxsoft ಅಂತ ಇದೆ. Lennoxsoft fictional company. So dashboard, this is of the company called Decompiler Training. So first ಈ ಕೆಲಸ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ನೀವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಾ ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ? ಸೇಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ so that I can collect your first name, last name and email address. So this is my registration page. Okay. Account engagement training registration form. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಇದು. ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಇದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆನೆ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್. ನೀವೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಚೂಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ವಿತೌಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಐ ಕೆನಾಟ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಏನು? ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಇನ್ ಬರಬೇಕು. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನೌ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಟಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಏನೇನು ಬೇಕು ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಡು ಲೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಆಗದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ salesforce.com ಕನೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಟಪ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನಾನು ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಡೊಮೈನ್ ಬೇಕು. ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅ ಡೊಮೈನ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಕಂಪ್ನಿ ವಿತ್ email.decompilertraining.com. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಟಪ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಸೆಟಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಗಿದ ಮೇಲೇನೆ ನಾವು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವೈ? ಮತ್ತೆ ಸೆಟಪ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಟಪ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ account engagement, there are lot of steps which you need to complete in your account engagement. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಡರ್ ಈ PDF ಓದ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೆಟಪ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟಪ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸೆಟಪ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾರ ಅಂತ. ಐ ಗೋ ಟು ಯೂಸರ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ದಿ ಯೂಸರ್. ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಎಡಿಟ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯೂಸರ್. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯೂಸರ್, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೆ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್.
Object sync has been paused since May 10th. If sync is paused for more than 30 days, we'll lose the data. So ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಇದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಅದು? ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು. ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಟಿಕ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಎಲ್ಲರ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಶಿಲ್ಪಾ, ಇಮೇಲ್ ಬಂತಪ್ಪ? ಎಸ್ ಸರ್, ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ನೋ ಸರ್, ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದೆ ಸರ್. ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಗಲೇ ಮಾಡಿ. 2 ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಆಗಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಟೂಲ್ ಟು ಟೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೇಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನ್, ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಸೇಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಬಂದು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಯೂಸರ್ ಎನೇಬಲ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಎನೇಬಲ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನೌ. ಸೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರೀಸೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಶೋ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎನಿವೇರ್. ಇದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ ಶೋ ಮಿ ದಿ ಟೂಲ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಫೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಫುಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯೂಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು ಕೆಳಗಡೆ 1 2 3 ಓದ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದೇ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಟಪ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. And Shilpa, whenever you are sharing your screen, I am expecting the clean tabs there. In Workday, to drive sales, ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಗಿವ್ ಅ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ನೇಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಯಾವ್ದಾರ ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದು. So ಆದಷ್ಟು whenever you're attending any interviews, let them know that I know to create business unit. I know how to enable account engagement lightning app and how to add a domain and others. ಅವೆಲ್ಲ basic setup ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಪೇಜ್ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಲ ಸರ್? ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಬಂತು ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಬಂತು ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನ್ನ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಆಯಿತಾ? ಸೇಮ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪಡೆದು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೋ ಲೇಟ್ ನಿಮಗೆ?
ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಂದಿದೆ, ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕೊಡಿ, ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಟನ್. ಇದಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಮೆನು, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ B2B ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಟೂಲ್. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಅಸೈನ್ ಯೂಸರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇದೇನು ಬೇಡ. ಎನೇಬಲ್ CRM ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬೆಟರ್ ಸೆಟಪ್ ಹೋಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಅದೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಹೋಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ, ಆಗಿದೆ ಏನಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. You have to just enable account engagement for Lightning app. Okay, ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದಿ ಆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಡನ್. ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್. ಅಷ್ಟೇ, ಡನ್. ಈಗ ಆ್ಯಪ್ ಲಾಂಚರ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಅಥವಾ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ವ್ಯೂ ಆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಯೂಶಲಿ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಡ್, ಇದು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಅಷ್ಟೇ, ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಶಿಲ್ಪಾ. ಟುಮಾರೋ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಆನ್ ಹರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಓಕೆನಾ? ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಳೆ. ಇನ್ವೈಟ್ ಈಗಲೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಫರ್ಗೆಟ್. ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್. ಇದೊಂದು B2B ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಬಿಗಿನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ B2B marketing application. Okay, na? Thank you very much. I'm stopping screen sharing and the video.